free diagram. Okay, nanti Miss akan bagi komen tau. Banyak komen Miss. Miss tengok ramai pakai pen lukis. Okay, tapi I understand. You all lukis pakai pen sebab ni nota untuk macam nak fahamkan lah. Tapi kan, dalam exam wajib lukis pakai apa? Pensel. Pensel. Okay, yang penting Miss ada perasan tau. Okay, Miss ada perasan macam ada juga yang buat behind mirror image korang solid lines. Remember, your image should be dotted lines. Okay, boleh? Your image should be dotted lines. Okay, next one we are going to learn. Kids, korang okay ke dengan semalam punya content? Okay, Miss. Okay, that's great to hear. So if you guys are okay, Miss akan continue ya. Okay, cuma Miss akan ulang balik sikit je untuk convex mirror. So for convex mirror, tak kisah you letak you punya object, meaning your position of your object anywhere. It could be here, dekat sini yang Miss lukis ini, ataupun it could be here as well. Okay, does not matter. It could be anywhere, tapi you will still get the same characteristic for your object, which is dia akan form behind mirror, and then image dia akan jadi upright, and image dia akan diminish, and image dia adalah virtual. So it does not matter wherever you put your position, you will still get the same characteristics. Kan? Sebab apa? Sebab generator. So kalau generator kena Z pula. Tapi kalau dia kata average power delivered by generator, PR. Tapi kalau dia kata power delivered by generator, PZ. Okay, so sorry kids. Okay, so for today learning outcome, we are going to learn how to use mirror equation for real object only. Okay, Miss nak tanya, ada sesiapa tahu tak what does it mean by real object? Anyone? In front of mirror. Very good, betul. So real object maksudnya object always in front of mirror. Object in front of mirror. So maksudnya awak kena faham, untuk syllabus awak, for your syllabus, your object will be always in front of mirror. Okay, your object will always be in front of mirror. Maksudnya tak ada ya objek belakang mirror untuk syllabus awak. So we have two equation for untuk mirror equation. So the first one, Miss rasa korang dah familiar kot. 1 over F equals to 1 over U plus 1 over V. Or another one is 2 over R equals to 1 over U plus 1 over V. Actually, it is the same equation. Cuma Miss akan tunjuklah macam mana daripada equation ini kita dapat another equation. So, first kita tahu dia adalah 1 over F equals to 1 over U plus 1 over R. And kita tahu kita punya focal length formula dia adalah radius over 2. So, kita tahu. Remember our learning outcome? Radius equals to 2F. So, bila Miss rearrange, akan dapat focal length equals to R over 2. Okay, what I'm going to do? I'm going to substitute this equation dalam equation yang pertama. So, ini equation pertama, ini equation kedua. Sub 2 into 1. So, you akan dapat 1 over F. F kan dia akan jadi R over 2 equals to 1 over U plus 1 over V. This is V This is V. Jadi, you akan dapatlah 1 over R over 2 adalah 2 over R equals to 1 over U plus 1 over V. That is how you get this equation. So it's not important, you don't need to know in exam pun. We'll just tunjuk in case anyone curious how we get this equation. So it's up to you whether you want to write it or you don't want. Okay, yang penting ini. This is the two equation for mirror equations. Okay, now this is the most important part. Yang paling penting, okay, adalah sign convention for spherical mirror equation. So, whenever kita nak guna equation ini, yang 1 over F equals to 1 over U plus 1 over V ini,
awak kena tahu dulu sign convention dia. Awak kena tahu sign convention dia. Okay, so untuk sign convention ini, Miss akan ajar cara Miss untuk ingatkan korang. So for example, this is my principal axis. Lepas tu ni adalah mirror Miss. Okay, ni adalah mirror Miss. Okay, my mirror, it could be concave ataupun convex mirror. Okay, for example, dia boleh jadi concave or convex mirror. Okay, contohnya misalkan ada concave ataupun convex mirror. Okay, first thing first, awak kena tahu adalah focal length. Focal length, tengok table ni tau. Focal length untuk concave mirror. Okay, focal length untuk concave mirror adalah positif. So ingat, so misalnya macam ni tau. So focal length dia adalah positif untuk concave mirror. Whereas untuk convex mirror, awak punya convex mirror, focal length dia adalah negatif. So remember, concave focal length positive, convex focal length negative. Okay, so that is for focal length. The next one for object distance. Object distance kita, you jangan pening-pening. Our object distance is always positive. Our U always positive. Awak ingat ni je, kita punya U always positive. Kenapa? Sebab for our syllabus, objek kita akan hanya berada in front of mirror, not behind mirror. So that's why U kita always positive. But the problem now adalah kita punya image distance. So image distance kita ni, kita tahu image kita boleh dapat dia sama ada in front of mirror, ni in front of mirror, ini adalah behind or back of mirror. Okay, behind or back of mirror. So kita tahu in front ataupun behind or back of the mirror. So kalau image kita in front mirror, kita tahu dia adalah inverted image. Okay, remember, ingat ReVu. Real, inverted, virtual, upright. So kalau kita punya image, okay, listen carefully. When our image is in front of mirror, the image is inverted. Okay, the image is inverted. Inverted and also real. Disebabkan dia adalah real, you punya image distance adalah positive. Okay, disebabkan dia real, image distance you adalah positive. Okay, mesti tulis macam ni ya, real, inverted, virtual, upright. Jadi you punya image distance ini R kan, real kan, real. Nama pun real. You punya image distance adalah positive. Sekarang, bila you dapat image you back of mirror, behind mirror, so you punya image yang you akan dapat adalah virtual and upright image. So bila dia virtual, image, VU adalah negative. VU adalah negative. Your image distance in front of mirror positive, image distance behind mirror adalah negative. Okay, so another sign convention that is very very important, Allahu Akbar, maaf. So adalah magnification. Okay, adalah magnification. Tambah sikit kat bawah kotak ni magnification. So bila you dapat magnification you positif, maksudnya objek you tu adalah, image you adalah upright. And then bila you dapat negative, you punya image itu adalah inverted. Okay, so positive sign bila you magnification you akan positif bila you punya image upright. You punya magnification akan negatif bila image you inverted. So maksudnya sekarang, cuba tengok. In front of mirror, you akan dapat image inverted. So bila dia inverted, maksudnya magnification dia adalah negatif sebab image dia terbalik. Tetapi bila image you upright, you dapat image belakang mirror kan upright. So magnification you adalah positive. Okay, that's all. Sebab apa? Sebab ini. Sebab dia adalah inverted. Kita tengok dia inverted dan juga kita tengok dia upright. So sebab itu kat sini magnification positif, dekat sini magnification adalah negatif. Itu sahaja yang korang kena tahu pasal sign convention.
Sebab itu kalau dalam exam, I will prefer you to draw this diagram. So daripada diagram ini, korang senang nak jawab soalan nanti. Okay? Or you can just refer to the table. So daripada situ, korang memang dah faham macam mana. Bila V awak positif, bila V awak negatif and etc. So I'll give you few minutes to digest it and copy. So if you have any question, do let me know. Okay, once you are done, tekan nombor 1 di chat box and tekan F kalau awak faham. 1F. Once you are done, tekan nombor 1 follow by F kalau faham. Kalau tak faham, tekan nombor 2 je. Miss pening apa Miss cakap ni. So once you are done and you understand, tekan nombor 1. Okay, kalau you dah done tapi you tak faham, tekan nombor 2. Okay, Alia faham dan dah habis salin. Lu pun faham dah habis salin. Okay, Sinji also dah habis salin dan faham. What about the rest? Miss, magnification tu macam mana? Okay, so magnification ni adalah sama ada objek awak makin membesar, makin kecil ataupun sama saiz. Itu adalah magnification. Okay, pembesaran objek, pembesaran image. Okay, dia sama ada dia besar, okay, sama ada dia magnified, dia diminish ataupun same size. Okay, contohnya, walaupun awak dapat image awak di hadapan cermin, image yang awak dapat tu maybe dia makin kecil daripada size objek dia. And then maksudnya dia, tapi dia terbalik kan, jadi dia still negative magnification dia. Hidayat, awak tak faham yang mana? Magnification punya sign convention ataupun apakah itu magnification? Miss, kalau dia kecil, magnification dia negatif Oh, bukan. Tak kisah sama ada dia kecil ataupun dia makin, okay, macam ni. Miss ajar yang satu, the next part, baru Miss awak akan faham kot. Boleh ke Hidayat? Boleh. Okay, Miss ajar dulu ya. Miss ajar dulu. Okay, the rest okay? May I proceed? Kenny, are you okay, Kenny? Okay, Kenny done. Okay, so Miss akan Miss. Okay, good. Okay, Miss akan proceed dengan ni dulu. So, dekat sini Hidayat awak akan nampak. So, now, kita akan define and use magnification. So, magnification, dia akan sama dengan height of image bahagi dengan height of object. Ataupun negative image distance bahagi dengan object distance. Okay, cerita dia, contoh kalau awak dapat nilai magnification awak bigger than 1, maksudnya image awak, image bigger than object. Image awak adalah bigger daripada objek itu. Tetapi kalau awak dapat magnification less than 1, maksudnya image awak smaller than object. Kalau awak dapat M equals to 1, image awak, image same size as object. So, maksudnya tak kisah image awak bigger ke, maksud dia magnified ke, dia diminish ke, same size ke. Yang penting, kalau awak dapat, okay, ni mirror, contohnya ni mirror awak dan ini principal axis awak. Kalau awak dapat image awak dekat depan, in front of mirror, okay, kalau awak dapat awak punya image kenapa dia lari ya? Okay, tak kisah awak dapat in front ataupun back of mirror. Kalau image yang awak dapat tu in front, kita tahu dia adalah inverted. Kalau awak dapat back of mirror, dia adalah upright. So, kalau awak dapat image awak, tak kisah dia image bigger than object ke, image smaller than object ke, image same size as object ke, tak kisah. Magnification awak tetap negatif kalau dekat in front of mirror. Kalau dekat back of mirror, awak punya magnification adalah positif. Okay, Hidayat boleh faham ke Hidayat? Hidayat, boleh faham ke?
Boleh Miss. Betul? Okay, awak faham tak? So tak kisah sama ada awak punya magnification tu maksudnya dia magnified ke, dia diminish ke, dia sama size ke, tak kisah. As long as kalau awak dapat image tu dekat in front of mirror, image awak punya magnification akan jadi negatif. Kenapa dia negatif? Sebab awak dapat image yang inverted. Sebab awak dapat image yang inverted. So, tak kisah juga kalau image awak tu besar daripada objek ke, smaller than objek ke, sama size dengan objek ke. Kalau awak dapat image awak tu at the back of mirror, dekat belakang mirror, belakang cermin, awak punya magnification adalah positif. Kenapa? Sebab image yang awak dapat itu adalah upright image. Dia adalah image yang menegak. So, bila dia menegak, magnification dia positif. Bila dia songsam, kita panggil apa bahasa English, bahasa Melayu inverted ni, magnification dia adalah negatif. Okay, once you guys are done, you may proceed to example 1 and example 2. Kalau korang dah done dengan magnification punya example, dengan magnification punya nota, tekan nombor 1 di chat box Okay, try example 1. Sinjay, are you okay? Miss, I'm doing the example. Okay, that's great. Hawa kesen Hawa internet okay tak ni Hawa? Okay, very good. Okay, Miss ubah ke slide example 1 ni boleh? Boleh. Boleh, baik. Hawa, awak okay tak internet awak Hawa? Okay, Miss. Baiklah. Miss, Yes? Miss, kalau topik ni unit kena tukar juga ke? Tak perlu. Okay guys, unit untuk topik ni tak perlu tukar. Sebab macam kayahan, so tak perlu pun. Kecuali dia bagi awak 2 unit yang berbeza. Contohnya dia bagi sentimeter dengan meter ke, dia bagi milimeter dengan sentimeter ke, baru kita tukar. Tapi kalau dia bagi 2 sentimeter, tak payah tukar. Tak payah susah hidup korang. Okay, Miss go through dengan korang. Kita buat sekali together So now, dia cakap, a dentist uses small mirror attached to a thin rod to examine one of your teeth. So, when the tooth is 1.2 centimeter in front of the mirror. Okay, Miss nak tanya, tooth ni apa dia? Dia adalah kita punya, what is it? Object, very good. So, this is our object. Okay, jadi 1.2 centimeter in front of the mirror. 1.2 centimeter ni apa? 1.2 centimeter ni apa? Object distance. Yes, correct. Object distance U dia.
Okay, contohnya sekarang Miss akan lukislah. Okay, ni principle exist Miss. Lepas tu ni mirror. Miss tak tahu dia mirror apa kan? Okay, Miss tak tahu dia mirror apa. Okay, maksudnya sekarang ini adalah awak punya objek. So, objek ini dia akan berada 1.2 cm daripada awak punya mirror. Alright? Okay, dan image it form is 9.2 cm behind the mirror. So maksudnya image it form is 9.2 cm. So 9.2 cm ni adalah awak punya V. V. Very good. So maksudnya sekarang image awak akan berada di belakang mirror. So dia dah cakap dah behind mirror. Okay, ni keyword sini mesti highlight pula. So kita tahu ini in front, ini behind. So kita pakai teknik ni. Real, inverted, virtual, upright. So Miss nak tanya, image yang korang dapat behind mirror adalah apa? Upright ataupun inverted? Upright. Upright. So bila upright and dia belakang image, belakang mirror. So bila belakang mirror kita kena lukis dia dotted line. So this is your image. So jarak daripada mirror sampailah to your image adalah V, kita panggil dia. V dia adalah 9.25 cm. Okay, Miss nak tanya korang. Sekarang mari kita tengok sign convention. Okay, macam Miss cakap, U kita always positive. Jadi kita memang tahu U kita positif. What about our V? V kita positif ke negatif? Anyone? V kita positif ke negatif? Negatif. Negatif, very good. Dia adalah negatif. Kenapa V kita negatif? Sebab dia adalah virtual image. So bila virtual image, dia adalah negatif. Okay, ingat? Dia adalah virtual image. Jadi dia adalah negatif and dia belakang mirror. Okay, first question. Dia cakap focal length of mirror and state the type of the mirror used. Okay, apakah formula yang kita perlu gunakan untuk cari focal length kita bila kita dah ada nilai U kita dan kita dah ada nilai V? Anyone? 1 over F equals to 1 over U plus 1 over V. Very good. 1 over F equals to 1 over U plus 1 over V. So kita dah tahu U kita adalah 1.2. Tak payah tukar unit and V kita adalah 9.25. Betul ke Miss Pat? Kids, betul ke? Miss ada tertinggal apa-apa tak? Kan ada negatif tu. Tak ada negatif. Very good. Sepatutnya dia akan ada negatif. So cuba kira korang dapat berapa? Korang akan dapat 1.38 cm. Guys, what happened to... Okay, you ada, you ada. Okay, dia akan dapat 1.38 cm. Okay, kalau siapa yang tak pandai tekan kalkulator, bagi tahu Miss akan tolong. So korang buat dulu 1 over F equals to 1.2 tolak dengan 1.925. Alright, so korang akan dapatlah 1 over F equals to so korang akan dapat 161 over 222. Lepas tu korang buatlah cross multiplication. So bila buat cross multiplication korang akan dapatlah 1.38 cm. So Miss tak tahu korang tekan kalkulator macam mana. Kalau Miss ada cara lebih mudah. So Miss dah biasa. So korang tekan betul-betul Okay, Miss nak tanya, what type of mirror is used? Okay, Miss nak tanya, sekarang awak punya focal length ni positif ke negatif? Dia adalah positif. Bila dia positif, dia adalah concave mirror ke dia convex mirror? Concave. Very good. Dia adalah concave mirror. Kenapa dia concave mirror? Sebab awak punya focal length is positive. Is positive. Okay, very good. Okay, so next one adalah kita nak cari magnification. Apakah formula untuk magnification? What is magnification? Negative V over U. Very good. Magnification dia adalah negative V over U. So magnification equals to V awak adalah negative 9.25. Okay.
dan U awak adalah 1.2. So you will get your magnification 7.71. Okay, Hidayat, Miss nak tanya, dia magnified, diminish or same size? Magnified. Very good. Dia adalah magnified. Kenapa dia magnified? Sebab M dia adalah more than 1. Okay. Okay everyone, so I would like you to check berapa markah korang dapat. So kalau macam ni korang akan dapat 1 markah, another 1 mark here, and 1 mark, and 1 mark here. So total dia adalah 5 markah. Okay, Miss nak korang tulis dekat chat box korang dapat berapa markah. Okay, Sinjay, where do you hilang markah kat mana, Sinjay? Saya tak tulis yang concave mirror focal length positive. Oh, because okay, I understand. So kat sini dia dah cakap dah. And state the type of mirror used. Okay, actually if you didn't explain tak apa, sebab kalau you tulis concave mirror pun you dah boleh dapat 1 markah. Okay, very good. Okay, Kenny boy, where do you hilang markah kat mana, Kenny? Kenny? Sama macam Sinji juga. Sama macam Sinjay. Okay. Alright. Okay, now let's proceed to example 2. Miss bagi masa kejap untuk korang try. Okay, so for this one kan, this question I will help you a bit Miss akan tolong a bit. So this question is a bit tricky sebab dia tak bagi tahu tau dia mirror apa. Okay, but you must use your prior, you punya knowledge from, what we call that, daripada SPM semualah. Okay, ataupun we can use another method. Okay, tengok macam mana Miss buat Miss ajar korang macam mana nak tackle this kind of question. So dia cakap a shaving or makeup mirror. Okay, so shaving or makeup mirror ni usually kita boleh nampak kalau we went to the hotel. So dia ada yang mirror yang boleh tarik-tarik tu kan. Itulah shaving or makeup mirror. So dia akan form an image of light bulb. So our light bulb is our object. Okay, light bulb kita adalah objek. Maksudnya image cermin itu kita boleh nampak light bulb tu lah. Okay, so image of a light bulb on the wall of bathroom. Okay, on the wall of bathroom. So that is 3.5 meter from the mirror. Maksudnya image of light bulb on the wall of bathroom adalah 3.5 meter daripada mirror itu. So 3.5 meter. So ini adalah awak punya V. And then dia sambung, dia cakap height of the bulb is 8 mm. So this is your H0. And height of its image adalah 40 cm. And then height of the image of the bulb adalah 40 cm. Jadi macam mana Miss cakap, macam mana kita nak tahu whether it is concave or convex mirror? Sama ada dia ada concave atau convex mirror. Okay, dekat sini you cuma ada 3 maklumat, height of image, height of object dengan you punya image distance. So, you tahu daripada height of object dengan height of image kita boleh dapat apa? Anyone? Magnification. Magnification, very good. So, kita boleh dapat magnification. So, Miss buatlah magnification height of image bahagi dengan height of object. So, height of image Miss adalah 40. See, different unit, cm dan juga millimeter. So, 40 times 10 to power of negative 2 bahagi dengan 8 times 10 to power of negative 3. So, awak akan dapat 50. Tak silap Miss 50 ke? 50 ke kids? Korang tak mentekan kalkulator kan Miss Ya betul 50. So awak akan dapat 50. So bila 50 Miss nak tanya magnification dia more than 1. Jadi dia magnified, diminish or same size? Magnified. Dia adalah magnified. So Miss nak tanya bila dia magnified dia adalah concave mirror ke convex mirror? Concave. Very good. Concave mirror. Kenapa dia bukan convex mirror? Okay, dengar sini ya semua. Dia bukan convex mirror. Sebab characteristic of convex mirror is the same.
Okay, dia adalah kalau convex mirror, dia punya characteristic of image adalah sama. Maksudnya dia adalah virtual, dia adalah upright, dia adalah diminish. Okay, dia sama. Virtual, upright, diminish. Virtual, upright, diminish untuk awak punya convex mirror. Dan dia akan form at behind of mirror lah. So dia akan form at behind of mirror. Jadi magnification yang awak dapat sekarang adalah 50. So bila 50, okay, sorry. Saya drawing tablet ni saya pakai dah. Okay. So bila dia 50, maksudnya dia adalah concave mirror sebab dia magnified. So dia tak boleh jadi convex mirror. Okay, so kita dah determine dah. Dia adalah concave mirror dan dia adalah magnified. Okay, sekarang Miss nak tanya. Kita nak letak objek kita dekat mana supaya kita dapat magnified. Kita dapat magnified image. Anyone? Okay, tengok balik. Kat mana kita nak letak kita punya. Okay, Miss pergi kat atas ni . Okay, so convex mirror tak boleh pakai. Sebab apa? Sebab dia diminish. Cannot. Okay, sekarang kita check satu-satu. Ingat ya, kita punya maklumat yang kita ada, dia adalah concave mirror and dia adalah magnified. Okay, contoh, kalau Miss letak objek ni beyond C, kita akan dapat diminish. So, tak boleh. So, bila Miss letak objek Miss dekat C, Miss letak objek ni dekat center of curvature, dapat same size, tak boleh. Bila Miss letak objek ni in between center of curvature dengan focal point, Miss boleh dapat magnified. Okay, tick je dulu. Okay, boleh dapat magnified. Kalau Miss letak objek Miss dekat F, okay, boleh dapat magnified. Tapi dia form at infinity, tak boleh. Dia dapat magnified, tapi sebabkan dia form at infinity, tak boleh. Okay, lepas itu Miss dapat objek ni magnified. Okay, magnified. Kalau Miss letak objek Miss antara F dan juga vertex, Miss akan dapat image Miss magnified. Okay, dapat magnified. Tick je dulu. Okay, magnified. Okay, yang ini dapat diminish bila objek tu at infinity. Tapi objek kita bukan at infinity. So, which one you guys think? Objek between mana yang akan bagi? Which one is correct? Korang rasa? Is it when your object is in between C and F? Ataupun bila korang punya objek is between focal point and also vertex of the mirror. Which one? Anyone? Okay, Miss nak tanya. Kalau korang tengok shaving makeup tu, korang tengok mirror makeup tu, korang akan dapat real image ke virtual image? Okay, semua orang. Okay, semua orang try tulis dekat chat box. Korang akan dapat real image ke virtual image? Okay, Miss kita ada dua case yang kita boleh pakai. Sama ada this one. Okay, Miss nak lekat kat sini. Okay, korang tulis juga chat box. Kita akan dapat real or virtual image. Semua orang cakap virtual. Why virtual image? Shaving makeup real image kan? Mirror, shaving real kan? This one in front kan? Kau tak tengok. Yoel, you okay ke Yoel? Yoel? Okay kids, okay everyone. So Miss baca jawapan kejap Miss tengok. So ramai cakap virtual, real, virtual. Okay, Lu. Okay, sekarang Lu, Miss nak tanya you. You dapat image tu dekat mana? Kita kan dapat image tu, keywords dia lagi satu adalah dia cakap apa tau? Dia cakap on a wall of bathroom. Okay, dia cakap
image form tu adalah on a wall of a bathroom from the mirror. Okay, so korang rasa dia real image ke dia virtual image? Lo? Real. Why do you think it is virtual? Oh, I had not noticed that. Huh? Real. Yeah. Okay, so tengok balik soalan dia betul-betul. Dia cakap a shaving or makeup mirror form an image of a light bulb on a wall of a bathroom. Maksudnya awak akan dapat image of light bulb tu dekat wall of a bathroom. Okay, contohnya kan. Contohnya ni you punya mirror and then ni you punya bulb. Okay, contohlah kami tak reti lukis bulb. So this is your bulb. Ni mirror and then ni wall. So you akan dapat you punya image of the bulb on the wall of the bathroom. Dekat dinding toilet itu. So bila you dapat tengok dia punya image, dia adalah real or virtual? Okay, what is the difference between real image and virtual image? Okay, Miss baca korang salin apa maksud real image and virtual image. Okay, real image adalah image that can be projected on a screen. Okay, real image adalah image that can be projected on a screen. Okay, salin So what is the difference between real image and virtual image? Real image can be projected on screen. Sekarang awak memang nampak dah bulb itu dekat wall of the bathroom. Kalau virtual image cannot be formed on paper, screen ataupun film. Cannot be formed on paper, screen or film. Yang ini kalau real image dia can be projected on a screen. So ada beza between real image and virtual image. Sekarang Miss nak tanya soalan ini, image tu awak boleh nampak tak dekat bathroom of the wall? Boleh nampak ke tidak anak-anak? Boleh. So bila dia boleh nampak, dia real image ke dia virtual image? Real. So kita nak pakai yang mana satu? The first one or the second one bila nak lukis dia punya ray diagram? Second. Second one, pandai. So, the second one is the correct one. Very good. Okay, so Miss kena guide korang lah ni. Okay, so correct. So, the second one is correct. Very good. So, this is how you draw you punya ray diagram. Korang draw tau? Miss tak draw. Miss copy paste je. So, bila dia cakap sketch label ray diagram to show the formation of the bulb image. So, kena sketch macam ni. So dia adalah real image. Why it is real image? Because the image can be formed on a screen. Right now, you punya light bulb tu, image dia kita boleh form on the wall of a bathroom. That is the keyword. So sebab tu Miss dah highlight dia awal-awal. Okay, sebab tu Miss dah highlight dia awal. Miss, Yes, Sinjay. Miss, I can't imagine the image form on the wall. Okay, actually it's quite hard to imagine, but this is how, okay, it's quite hard. Because this question pun macam menipu juga, tapi dia kata dia form on the wall, so we understand it, dia form on the wall lah. Okay, because if we do the experiment by ourselves pun macam tak adalah nampak kan? Sinjay? Tahu. So if we do, okay, so if we based on the question, because this chapter you cannot imagine much, because we rasa macam tak boleh je. Yeah, when I learn this chapter, Miss pun rasa macam tak boleh je, boleh ke? But we answer the question depends on the question. Okay, Miss. Okay, so now second question, dia kata calculate position of the bulb from the pole of the mirror. Okay, Miss nak tanya kan, dia minta kita calculate the position of the bulb. So bila position of the bulb, dia minta kita cari apa? Sinjay, dia minta kita cari apa, Sinjay? Position. Position virtual upright. No, position of the bulb, position of the object. The distance of the... In front of the mirror. Okay, correct. The position of the object in front of the mirror, meaning when the question say the position of the object of the bulb from the pole of the mirror, dia minta you cari object distance.
Okay, dia minta you cari object distance. So ini untuk A, ini untuk B, B1. So dia minta kita cari object distance. Boleh faham ke kenapa why Sinjay? Yes, the object is in front of the mirror. So dia minta kita cari position. So bila dia cakap perkataan position tu, dia minta kita cari object distance. Okay, how do we find for the object distance Sinjay? Macam mana kita nak cari object distance? What formula can we use? 1 over f equals to. If I use the magnification, Can, because you don't have the focal length, you don't have the image. And- You have the okay. So magnification equals to negative v over u. okay. What is the magnification? 50. 50. Okay, Sinjay, look here. Where is your image from? In front of the mirror or behind of the mirror? In front of the mirror. Okay, in front of the mirror, image you inverted or upright? Inverted. So when inverted, your magnification is negative or positive? Positive. Negative. Negative, image you inverted. So dia adalah negative. So korang semua waktu kira kena masukkan negatif. So this is the function of sign convention. So bila you kira dekat sini, you tak masukkan negatif tak apa. It's okay lagi. Tapi bila you nak masukkan, you nak cari U ke, you nak cari V ke, height of image ke, height of object ke, wajib masukkan negatif. So we already know the image distance. So the image distance berapa Sinjay? 3.5 meter. Very good. And then U. So you akan dapat you punya U adalah, I don't know lah by all my answer. Berapa 0.07 meter. So can? Okay, nombor 2. Okay, thank you Sinjay. Nombor 2 Miss nak ni lah. Hanani. Hanani darling. Yes, Miss. Okay, macam mana kita dah dapat U, kita dah ada V kan? V pun dah ada. Macam mana kita nak cari focal length of the mirror? Nak pakai formula apa? 1 per F equal to 1 per U tambah 1 per V. Okay, very good Hanani. U positif ke negatif? Positive. Okay, very good. What about your V? You punya image distance kan? Dia kan image you dapat dekat in front kan? In front of mirror kan? So bila in front of mirror, dia adalah real image. So bila real image, you punya image distance positif ke negatif? Positive. Very good. So dia adalah positif. So VU adalah 3.5. Jadi you akan dapat you punya focal length 0.0686 meter. Okay, boleh? Mind blowing tak soalan ni? Mind blowing. Mind blowing. Okay, kalau korang fikir secara logik, kita hidup kat dunia ni macam apa benda ni? What is real? What is virtual? Okay, when I learn this chapter, we keep thinking, alah, apa benda real and virtual? What does it mean by? But actually, this is how the concept is. So just remember, real image can be formed on the screen. Virtual image cannot be formed on screen. Okay, may I proceed atau korang masih tengah tengok? Proceed. Proceed. What about the rest? Boleh proceed. Yoel, okay ke Yoel? Okay, Miss. Okay ni boy? Alif okay tak Alif? Okay, Miss. Okay, Alif okay? Alif, are you okay? Okay, Miss, baiklah. Okay, Miss akan proceed. Okay, guys. Soalan nombor 1 dan nombor 2 objektif tolong buat sebagai homework. Ini adalah tutorial question. Miss akan start dengan tutorial question terus. Tutorial questions. Okay. So now, kita buat nombor 4 pun homework lah. Korang buat homework. Okay, Miss nak try buat dengan korang nombor 6. Okay, so for number 6, Miss nak, ada yang nak volunteer? 6A. Okay, anyone nak volunteer buat dengan Miss together tak? UL?
Can lah UL? Ya, Miss. Okay, it's okay, Miss akan guide, no worries. Okay, an external side mirror, okay, side mirror of a car je, dia adalah convex mirror. Yes, correct. Side mirror adalah convex mirror. So, radius of curvature is 18 meter. So, ini adalah R dia. Dan dia suruh kita determine location of the image. So, bila dia cakap position, location, maksudnya dia nak kita cari distance. Okay, distance. So, dia nak of the image dia adalah V. Kita nak cari V. For an object 10 meter from the mirror. So, objek itu adalah 10 meter from the mirror. So meaning you will have kita akan ada convex mirror. Okay, you have convex mirror and the object is 10 meter from the mirror. So ini adalah dia punya U. U dia adalah 10 meter. Okay, so Yoel, macam mana kita nak cari kita punya location of image? Boleh guna formula 2/r is equal to half U plus half V. Very good. Half V, okay, 1 over U plus 1 over V. Where you akan dapat 2/18 equals to U10 dan you nak cari V. So V yang you akan dapat adalah negative 4.7 meter. Okay UL, Miss nak tanya. Bila you dapat negatif ni kan, maksudnya apa? Dia adalah real image or virtual image? Virtual image. So virtual image berada kat mana? In front mirror or behind mirror? Behind. Behind, very good. So kita akan pakai konsep review. Okay, so dia adalah virtual image dan dia adalah upright. So your image is here. And image you adalah 4.7 meter daripada mirror. So remember, review. Okay, very good UL. Thank you so much. Okay, if you don't want to use this formula, you can use another formula, which is 1 over F equals to 1 over U plus 1 over V. Di mana awak kena cari dulu awak punya F. F awak adalah radius over 2. So 18 bahagi 2 akan dapat 9 meter. So 1 over 9 equals to 1 over 10 plus 1 over V. You akan dapat VU negative 4.7 meter. Okay, very good. Okay, next one Miss nak buat adalah 6C. Okay, let's do 6C together. Siapa nak buat dengan Miss? Miss baru nak ajar Yusra. Yusra dah last meeting dah. Okay, 6C. Hana boleh tak Hana? Boleh, Miss. Okay, mari kita cuba. Okay, so dia cakap a 2 cm height object. So ini 2 cm height object adalah your height of object is placed 7 cm from concave mirror. Okay, 7 cm ni Hana, adakah awak punya image distance ataupun object distance? Object distance. Very good. Sebab dia cakap object kan? So whose radius is 12 cm lah. So radius of curvature awak adalah 12 cm. Okay Hana, macam mana kita nak cari image distance? Guna 2 over R sama dengan 1 over U tambah 1 over V. Very good. So R awak adalah 12, U awak adalah 7. So awak boleh cari V awak. So awak akan dapat V 42 cm. Or awak boleh guna juga 1 over F equals to 1 over U plus 1 over V. Tak ada masalah. Provided you cari dulu you punya F berapa. F adalah R bahagi dengan 2. So 12 bagi 2 adalah 6 cm. So 1 over 6 plus 1 over 7 plus 1 over V, you akan dapat VU 42 cm. Settle soalan nombor 1. Okay Hana, jangan lari. Jom kita cari image height together. Macam mana nak cari image height? Guna magnification ke, Miss? Betul, magnification equals to pakai je dua-dua formula tu. Awak nak pakai macam mana nak cari magnification? Awak kan ada V dan awak juga ada U. Jadi Negative V over U. very good, negative V over U. So magnification awak, V awak positif ke negatif? Okay. Sebelum itu Miss nak tanya dekat awak kan. Tak apa, awak cari dulu awak punya magnification. V awak 42, U korang adalah 7. So awak akan dapat negatif 6. Betul tak?
Betul. Okay, bila dah dapat magnification, macam mana nak cari image height? M sama dengan H I over H O. Very good. So magnification ni Miss kena masukkan ke tak negatif? Kena Kena. Okay. Height image awak kita nak cari, height objek awak berapa? 7 cm. Miss cuba awak lagi. Height of objek berapa? 2. Miss tak tengok kat mana lah dia main 7. Okay, 7 cm. So height of image awak akan dapat 42. 42. Apa Miss merepek ni? Tengok Miss tulis 7 sebab awak tahu. Okay, awak akan dapat negatif 12 cm. Tetapi ini kan ketinggian. Ketinggian kita tak perlu tulis negatif. So 12 cm. Okay, very good Hana. Hana Miss tak habis lagi tahu dengan awak. Okay, Hana cuba tengok. Dia adalah mirror apa? Hanaku, jangan. Concave mirror. Okay, dia adalah concave mirror. Very good. So, kita tahu objek kita akan berada di sini. Okay, Hana, Miss nak tanya. Image awak, dia berada kat in front mirror ke behind mirror? Okay, cuba tengok. V awak positif ke negatif? Positif. Bila positif, dia real image ke dia virtual image? Real. Real, very good. So bila dia real image, maksudnya dia dekat depan cermin ke dia dekat belakang cermin? Depan cermin. Very good. So dia adalah real image dan dia adalah dekat depan cermin. So dia dekat depan cermin, dia dekat belakang. Dia macam ni. So this is your image. Okay, very good. Sebab itulah, okay, tengok ni, sebabkan dia adalah real image dan dia adalah inverted. Disebabkan dia inverted lah, magnification awak positif ke negatif? Negatif. Negatif. Very good. So itulah magnification awak adalah negatif. So, apakah two characteristics of this image? What is the two characteristics of this image? Dua je. Real image inverted. Real image, inverted, magnify or diminish? Magnify. Magnified. Very good. Okay kids, tadi kan kelas Miss lagi satu very interesting. Diorang tanya Miss soalan ni. Diorang kata, Miss, magnification equals to negative 6. So mereka rasa magnification dia adalah less than 1. Salah konsep ini. Konsep dia adalah kita akan ignore negatif itu. Kalau magnification awak sama dengan negatif 6, maksudnya dia still magnification bigger than 1. So kita akan ignore negatif ini. So sebenarnya dia adalah magnified. Okay, Miss nak tanya. Magnification equals to negative 42. Magnified ke diminish ke same size? Magnified. Magnified. Very good. So dia adalah M bigger than 1. Kita tak akan ambil kira negatif itu. Okay, Miss nak tanya. Okay ni, when your magnification equals to negative 0.42, magnified, diminish or same size? Kenny boy, bila magnification equals to negative 0.42? Okay, Miss nak panggil ni lah. Kenny, Miss tak boleh dengar. Bila magnification you equals to negative 0.42, dia magnified, diminish or same size? Is it more than 1 or less than 1? Santi? Santi? Very good. Sebab dia adalah less than 1. So dia adalah diminish. So remember, kita ignore the negative. Kita fokus kepada number dia saja. Okay kids. Sekarang Miss nak korang buat nota. Homework. So tutorial question number 1. Number 2, number 4, 6A, 6C dah bincang dah. 7A and also last one 8B. 8B ni tutup mata je buat.
It's very quick. Okay? Laju sangat ke? Miss baca balik Number 1, number 2, number 4, 7A and 8B. Boleh kids? Boleh, Miss. Ada Boleh, emas Miss. dalam mulut kelas ni. Ada emas. Cannot open the mouth. Okay, that's all from me. Thank you so much everyone. Bye-bye. Assalamualaikum. Please fill in your exit ticket for today. Bye. Thank you, Miss. Thank you, Okay. Miss. Miss. Okay, welcome. Bye-bye. You,